Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM Badan Formatur Universitas Mandailing, Abu Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi KUM S3 Mat Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 2 Januari tahun 2269 Masehi, materi KUM S3 Mat Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi, eksistensi jumlah profesor jurusan Informasi dan Perpustakaan, Diploma 3 Pikom Fakultas Ilmu Komunikasi UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi. Guru besar profesor untuk mahasiswa jurusan Informasi dan Perpustakaan Pikom Fakultas Ilmu Komunikasi UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3108 bulan Desember tahun 2268 Masehi. 2nd of January of year 2269, materials of the public lecture of afternoon Saturday of full time with electronic teleconference. The existence of the number of professors of the Department of Information and Library, Diplomatory, the Faculty of Communication Science of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master dissertation, and promoter or professor for students of the Department of Information and Library, the Faculty of Communication Science of MU, Mandailing University, which is contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3108 of month December of year 2268. 9 Januari tahun 2269 Masehi, materi KUM S3 Mat Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi, eksistensi jumlah profesor jurusan Komunikasi Bisnis, Diploma 3 Pikom Fakultas Ilmu Komunikasi UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi. Guru besar profesor untuk mahasiswa jurusan Komunikasi Bisnis Pikom Fakultas Ilmu Komunikasi UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3108 bulan Desember tahun 2268 Masehi. 9th of January of year 2269, materials of the public lecture of afternoon Saturday of full time with electronic teleconference. The existence of the number of professors of the Department of Business Communication, Diploma 3, the Faculty of Communication Science of MU, Mandailing University, as the thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master dissertation, and promoter of professor for students of the Department of Business Communication, the Faculty of Communication Science of MU, Mandailing University, which is contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3108 of month December of year 2268. Januari tahun 2269 Masehi, materi KUM S3 Mat Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi, eksistensi jumlah profesor jurusan Periklanan, Diploma 3 Pikom Fakultas Ilmu Komunikasi UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi. Guru besar profesor untuk mahasiswa jurusan Periklanan Pikom Fakultas Ilmu Komunikasi UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3108 bulan Desember tahun 2268 Masehi.
16th of January of year 2269, materials of the public lecture of afternoon Saturday of full time with electronic teleconference. Existence of number of professors of the Department of Advertising, Diplomatary, the Faculty of Communication Science of MU, Mandela University. As the receipt of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master dissertation, and for mother of professor for students of the Department of Advertising, the Faculty of Communication Science of MU, Mandela University, which is contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of all time. Number 3108 of month December of year 2268 of Salim Este bin Abdurrahim Nasution dan diri Program Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah.